So in today class, we'll be seeing about user data. Okay. So நம்ம இது already discuss பண்ணிருந்தோம். Okay, fine. Uh, to AWS. Okay. Okay, fine. So இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா AWSல EC2ல we have option called user data script. Okay, we have option called user data script. Okay, let's explore that option. Go to launch instance. Okay, once நீங்க launch instance கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா in advanced ETL we have a option called user data. Okay, இப்போ இந்த user dataவோட ஸ்கிரிப்டோட ரோல் என்னன்னா இது bootstrapping சொல்லுவாங்க. Okay, it's called as bootstrapping. ஸோ அப்போ bootstrapping அப்படின்னா என்னன்னா சிம்பிள் ஒன்றும் கிடையாது, pre-installed. Okay, pre-installed is called as bootstrapping. Okay, pre-installed called as bootstrapping. For example, இப்போ இந்த மிஷின் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்றேன். ஓகே, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா you'll be getting the vanilla of this instance. அப்போ vanilla of this instance அப்படின்னா plain-ஆ இருக்கும். vanilla மோஸ்டா vanilla-ன்னு சொல்லுவாங்க. vanilla means plain. ஓகே, இந்த ஃப்ளேவர்ஸ்ல நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுத்துருவீங்க. அப்போ பிளைன் ஃப்ளேவர்னா வெனிலா தான், அதில் தான் சாக்லேட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் வெனிலாங்கிறது ஒரு டெக்னிக், ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த வேர்டு எதுக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் பிளைன், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வர்றதுக்கு வரும், அவ்வளோதான். ஓகே, அந்த 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 ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடிஷ்னல் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் வேணால் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் இன்ஸ்டால். அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு standard instance, you'll be getting a standard instance with a OS, standard OS order. Okay, so இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you can install any softwares like Docker or you can install Git, etc. based on your prerequisite and based on your project requirements you'll be installing that softwares. கரெக்டா? இப்போ bootstrapping அப்படின்னா user data அப்படின்னா என்னன்னா இந்த OS இந்த இன்ஸ்டன்ஸ், ஓகே, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் போதே அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் ஆயிரும். எப்படி? இந்த OS கிரியேட் ஆகும் போதே, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் போதே that softwares will be installed. That's called bootstrapping. Option called user data. Clear? Everyone's clear? So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அப்பாச்சி வெப் சர்வர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடணும். இந்த சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே, இந்த சர்வர் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே, இனிஷியலா இது ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே இட் ஷுட் பி இன்ஸ்டால்டு வித் அப்பாச்சி சர்வர். அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் த கமாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டாலிங் அப்பாச்சி. ஓகேவா? இது மாதிரி நீங்க என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லை என்ன கமாண்ட்ஸ் பிஃபோர், ஓகே ஓகே, பிஃபோர் யுவர் OS ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே, அப்போ எப்படின்னா உங்களோட OS வந்து ரெடி ஆகி அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆயிரும், எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆயிரும். ஓகே, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் பர்பஸ் ஆஃப் யூசர் டேட்டா. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, இந்த யூசர் டேட்டாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இன் ஆட்டோமேஷன் திஸ் யூசர் டேட்டா பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். இந்த ஆட்டோமேஷனில் வந்து இந்த யூசர் டேட்டா பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஓகே, ஸோ வாட் ஐ டூ, இப்போ இந்த யூசர் டேட்டால I can write my scripts. Okay, I can write my shell script. இது மாதிரி நான் என்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I will write some small script. Okay, fine. So shebang. Okay, shebang உங்களுக்கு தெரியும், ஷெல். ஓகே, ஷெல்லோட இந்த ஃபார்மேட், ஓகே, ஷெல் ஸ்கிரிப்டோட பேசிக் ஃபார்மேட் ஸ்லாஷ் bin bash. ஓகே, ஸ்லாஷ் bin bash. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இந்த லொக்கேஷன்லாம் போயிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, ஸோ யூ கோயிங் ரைட் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட், தட் மீன்ஸ் லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் போய் எங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இதை ஷீ பேங்க் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆர் bin bash இதில் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இன்ஸ்டால், ஓகே, httpd -y, okay, -y, okay, then echo
Okay, echo h2 tag. Okay, h2 tag. Welcome to SR TechOps AWS. Okay, so the h2 tag நான் close பண்ணிடுறேன். Okay, I'll close this h2 tag. So அப்ப என்ன பண்றேன்னா using echo command, I'm writing this line of HTML code. I'm writing this line of HTML code inside my index.html. அப்ப Apache install பண்ணிட்டீங்க. Once you install your Apache, உங்களுக்கு default deployment folder create ஆயிருக்கும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். நீங்க Apache install பண்ணதுக்கு அப்புறம் you'll be getting a default deployment folder. அந்த deployment folder location என்ன /var/www/html அதுக்குள்ள index.html ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலுக்குள்ள போய் welcome to SRTechOps AWS training அப்படின்னு ஒரு h2 tag வந்து போய் just it will be written. Okay, fine. So I'll use greater than symbol so that in the content போய் அதில் ரைட் ஆயிரும். அந்த ஃபைலுக்குள்ள போய் var/www/html/index. Okay, index.html. Okay, fine. Let's start the system. Okay, that means we are starting the HTTP Apache server. So அப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நீங்க system CTL start HTTPD கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா system CTL start HTTPD கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா once நீங்க வந்து உங்க Apache server ஸ்டார்ட் ஆயிரும். பட் வாட் இஸ் த ட்ராபேக்? இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்றதுல என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸை நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட Apache serverம் ஸ்டாப் ஆயிரும். உங்க இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க Apache server ஸ்டாப் ஆயிரும். அகைன் நீங்க உங்க இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் Apache server மேனுவலி. எப்பெல்லாம் நீங்க உங்களோட சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் உங்க Apache server நீங்க என்ன பண்ணணும், மேனுவலா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். But I don't want to do this manual thing. And the manual thing I don't need. So what I'm going to do is I need to automate. Okay, I want to automate this process. Up system shut on all fine. And Apache server shut on auto. Stop auto. Not shut on, stop auto. Once my system restarts, at the time my Apache server automatically should restart. I should not start manually. Okay, already I should not start manually. When I restart my instance, it should start automatically. So what command I use, I will use a command called systemctl enable. Okay, I will use a keyword called enable. So அப்ப என்ன ஆகும், HTTPD backgroundல அந்த program அந்த service, okay, அந்த service program அந்த start ஆகல அந்த program enable ஆயிரும். Okay, அந்த program enable ஆயிரும். Now what happens, எப்பலாம் உங்க system restart ஆகுதோ automatically என்ன ஆகும், HTTP service start ஆகும். Okay, clear? Then I'll put start. Okay, system CTL start HTTPD. Clear? Fine. Okay, so first we install Apache server, then we go for, and then we don't want to use sudo. அப்ப இங்க நிறைய பேருக்கு doubts இருக்கும். So we need to use sudo. No need, because by default user data execute in root user. அப்ப நீங்க இங்க sudo யூஸ் பண்ண தேவை. No need to use sudo command. Why? Because உங்களுக்கு already தெரியும், if you want to install any software in Linux, you should use sudo, because root user can only install the softwares. But when it comes to user data, whatever command you enter in user data, it will be executed as a root user. But user data என்ன பண்ணும், default அதுக்கிட்ட இருக்க ஸ்கிரிப்டை root user தான் போயிடுச்சுக்கிறோம். So no need to mention sudo. So we install Apache server, then ஒரு HTML tag. Okay, அதுக்குள்ள just I will give some content. அப்புறம் it's called element. இந்த element எடுத்துட்டு போயிட்டு inside index.html போய் we are writing this code. Okay, because our deployment folder location is /war/www/html/index.html. அந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு நம்ம கோட் வந்து போய் காப்பி பேஸ்ட் ஆயிடும். Then enable பண்றோம், HTTPD service enable button, because whenever my system restarts, my service also want to restart. Okay, I don't want to start manually. Then we start our HTTPD. That's all. Okay, got the script. Okay, this is a basic shell script. Okay, so in the user data கொடுத்துட்டேன், launch instance கொடுக்குறேன். Before launching instance, I will allow HTTPD because I want to see the output. உங்களுக்கு தெரியும், if you want to access your web server, அப்ப ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருக்க வெப் சர்வர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ப்ரோட்டோகால் வழியா கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க, யூ வில் பி கம்யூனிகேட்டிங் வித் HTTPD.
It's okay. So you want to enable and the protocol வழியா தான் நீங்க உங்க web server கூட communicate பண்ண முடியும். I'm enabling this protocol. Okay, fine. And then இப்போ user data வந்து நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ மோஸ்ட் காமனா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, when my system first reboot, okay, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சிஸ்டம் இனிஷியலைஸ் ஆகும்போது, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது மட்டும்தான் யூசர் டேட்டா ஒர்க் ஆகும். am I right? Many of them know that. அப்போ இந்த மிஷின் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது மட்டும்தான் இந்த யூசர் டேட்டாங்கிற ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த என்ன டேட்டா மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த டேட்டா வந்து போய் if you mention some software to install, that software will be installed at the first time only. இப்போ இந்த சிஸ்டம் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா the script will not be executed. அப்போ யூசர் டேட்டா will be used at the first time of user data script will be executed. Fine. Okay, clear. But we can also, but this is the industry what industry says. By default user data ஓட நேச்சர் என்ன, by default user data ஓட நேச்சர் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது மட்டும்தான் உங்க யூசர் டேட்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ நீங்க திரும்பி ஷட் டவுன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, அப்பலாம் அந்த யூசர் டேட்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இட்ஸ் தட் டிஃபால்ட் நேச்சர் ஆஃப் யூசர் டேட்டா. பட் யூ கேன் ஆல்சோ by modifying some program some modify பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும், whenever your instance starts, at the time we can trigger the user data script. Is it also possible? This use case also possible. But default nature என்ன, okay, அப்ப user data ஓட default nature என்னது, first time உங்க instance create ஆகுது மட்டும் தான் script execute ஆகும். But அந்த default nature we can modify. Clear? So we have to understand this context, because when it comes to interview, what they ask, tell about user data script அப்படின்னு நீங்க கேட்கும்போது, because it's a very important options when it comes to cloud and DevOps. அப்போ வந்து what you want to explain is, at the first time of initialization or the first time of instance creation, this user data script will be executed. This is the default nature of user data, but you can also modify this default nature. Okay, whenever your instance starts, your user data script also execute. We can configure this method அப்படிங்க சொல்லணும். இந்த இதுவும் பண்ண முடியும் அப்படிங்க சொல்லணும். Okay, because it's possible, it is possible. Okay, let's launch this instance. I want to choose a key pair, proceed without key pair. I don't need a key pair. Before that, whether the IP address is assigned. Okay, IP is disabled. Launch instance. So let's check. Okay, let's copy the IP address. Let's check the output. So my instance is creating. So அப்போ வந்து user data scriptல நீங்க என்ன மாதிரி script mention பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி time, it takes time. Okay, okay, I done some mistake. இது எப்படி troubleshoot பண்ணலாம் பார்க்கலாம். Okay, so அப்போ ஏதோ ஒரு user data scriptல I done some mistake. So how to troubleshoot this error? எப்படி troubleshoot பண்ணலாம்? Okay, we have learned. So நான் இந்த instance குள்ள login ஆகிக்கிறேன். Log into this instance. Okay, let's troubleshoot this. Okay, because by mistake I didn't make this error. By voluntarily I done this mistake. இதுக்குன்னா ரியல் டைம்ல எப்படி யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் troubleshoot பண்ணணும்
அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக தான். ஓகே, பிகாஸ் இது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துடும். பட் எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறது, ஒருவேளை இது ஒர்க் ஆகணும்னா எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறது நம்ம. Okay, we have to fix that. So what we do, let's use tail na theriyum, last lines. Okay, tail means last lines of code உங்களுக்கு it will show. So I'll go for tail hyphen 3000 hyphen 3000. So last 3000 lines வந்து நான் வந்து பார்க்க போறேன். எதுலனா இந்த logs. அப்போ வந்து இந்த user data script logs எங்க போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா /var, okay, /var log cloud init, okay, log, okay, cloud init, okay, cloud initialization hyphen output dot log. So இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா you will see what mistake I have done. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா let's check. So our okay, fine. Yeah, my Apache server what installed. என்னோட Apache server install ஆயிடுச்சு. Fine, great. Okay, fine. Okay, fine. But there is no error. All right. Service will start ஆயிடுச்சு. Let's check system CTL, system CTL status GPT. Okay, see active. அப்போ வந்து என்னோட Apache server install ஆயிடுச்சு, இதுவும் ஆயிடுச்சு. Okay, because இங்க error உங்களுக்கு காமிக்கல பாருங்க. See, there is no error in your script. Clear this. Okay, fine. Okay, error இல்ல. Let's go and say this. Why வரல? Why it's not coming? Let's go to security group. Enable பண்ணிட்டோம்ல. Okay, inbound rule enable பண்ணல. Okay, see HTTPD enable பண்ணல. Can you see? So security group போயிட்டு எனக்கு see logs போய் பார்த்தா எந்த எரரும் இல்லை பாருங்க, பக்காவா இருக்கு, எந்த எரரும் எனக்கு காமிக்கல logsல. Fine. So let's go to inbound rules. I will add HTTP. Okay. That's all. Save. See, welcome to DevOps AWS training. Clear? So அப்போ எரர் வந்தால் எப்படி ட்ரபிள் ஷூட், அப்போ போய் பார்த்தோன்னா எந்த எரரும் கிடையாது. நான் வந்து HTTPD ஓப்பன் பண்ணல, அதான் எரர். ஓகே, ஃபைன், காட் இட். கிளியர்? சரி, ஓகே. நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா I'll stop this machine because I user data script வந்து modify பண்ண போறேன். So I will stop this machine, stop instance, stop. Okay, இந்த machine நான் stop பண்ணிட்டு what I do, I'll go to action, stop auto. I'll go to action. Still it's not stopped. It's in stopping state. Okay, go to instance settings. You can see edit user data. Okay, but it's still not stopped. Stop பண்ணனும், அவங்களால edit பண்ண முடியும். Let's wait for seconds. Yeah, stop ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல நான் மாடிஃபை பண்றேன். வெல்கம் டு DevOps AWS training பதிலா I modify to welcome to instead of AWS I change to DevOps. Okay, DevOps training அப்படின்னு நான் content change பண்றேன். I will save this and I will start the machine. அப்போ இந்த மிஷின் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். What happens? நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க, யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு நினைப்பீங்க. இல்ல, at the first time of your instance creation, user data script will execute. அப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்டி நீங்கள் சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, ரீபூட் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. பை டிஃபால்ட் இதான் அதோட நேச்சர். ஓகே, செக் ஸ்டார்டிங், இட்ஸ் ரன்னிங். ஸோ IP address, my IP address will be changed. I'll copy my new IP address. I'll paste it here. See, it will be loading. See, load ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்க, தெரியுதா? ஓகே, see, fine. எனக்கு அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா?
இல்லை பழைய அவுட்புட் தான் காமிக்குதா? See, பழைய அவுட்புட் தான் காமிக்குது. வெல்கம் டு செட் ஆஃப் AWS training. அப்போ இட்ஸ் ஷோயிங் அ ஓல்ட் அவுட்புட். கேன் யூ see? ஓகே, இந்த எஸ் இருக்கு. ரிமூவ் திஸ் எஸ். யா, see, இங்க எனக்கு டெவாப்ஸ்னு வரணும். ஆனா நான் தானே கொடுத்தேன், மாத்திரனா என்னோட ஸ்கிரிப்ட்ல போய் பாருங்க. இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் செட்டிங்ஸ் எடிட் யூசர் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்கேன்? டெவாப்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன். பட் இங்க எனக்கு என்ன வருது? பழைய யூசர் டேட்டா என்ன டெப்ளாய் பண்ணிச்சோ அந்த ஃபைல் கண்டென்ட் தான் கொடுத்துருக்கு. அப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இதுதான் இதோட டிஃபால்ட் நேச்சர். பட் யூ கேன் ட்ரிகர், நீங்க பண்ண முடியும். எப்படின்னா ஒரு வாட்டி உங்களோட சிஸ்டம் ஸ்டாப் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்க யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்டை நீங்க ட்ரிகர் பண்ணலாம். ஹவு டு கான்ஃபிகர் தட்? ஓகே, ஹவு டு கான்ஃபிகர் தட், லெட்ஸ் சி. ஓகே, ஸோ இது எப்படி பண்றது அப்படின்னா, ஓகே, தேர் இஸ் அ கிளவுட். ஓகே, தேர் இஸ் அ கிளவுட். ஐ ஷோ யூ cloud init declaratives. Okay, cloud init directories. Okay, cloud init directories னு ஒன்று இருக்கு. Okay, cloud init directives. Okay, cloud init directives. So let's go and see. ஸோ அப்போ இந்த cloud init directivesங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஓகே, உங்க cloud ரிசோர்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்றதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரி. cloud init directoriesங்கிறது ஜஸ்ட் cloud initங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ். இட்ஸ் இன் YAML scripting. ஸோ வந்து இது கான்ஃபிகரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, ஐ ஷோ யூ வாட் இஸ் cloud init. இன்ஸ்டன்ஸ் சி. அப்போ cloud initங்கிறது என்ன? இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஃபார் லினக்ஸ் கிளவுட் இன்ஸ்டன்ஸ் இனிஷியலைசேஷன். ஒரு கிளவுட் இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த cloud init தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிளவுட் இன்ஸ்டன்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது cloud init தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் cloud init ஐம் கோயிங் டு ட்ரிகர். நான் ட்ரிகர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, லெட்ஸ் டூ தட். ஸோ அதோட ஸ்கிரிப்ட் நான் இங்கே வச்சிருக்கேன். அது ஷேர் தி ஸ்கிரிப்ட். வந்து இந்த GitHub URL வந்து ஐ இன்ஃபார்ம் மை டீம் டு ஷேர் வித் யூ. நான் யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்க சொல்கிறேன். ஓகே, யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்க சொல்கிறேன். யா, இந்த URL நான் ஷேர் பண்ணுறேன். Share with your teams. And team also keep in the YouTube description. இப்போ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டை தான் நம்ம பேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, எதுவும் இல்லை, எக்ஸ்பிளைன் தி ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, இந்த ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஷோ யூ இது அந்த ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் ஸ்கிரிப்ட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கண்டென்ட் டைப் வந்து மல்டி பார்ட் ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ரெண்டு டைப் ஆஃப் கோட் எழுதியிருக்கோம். ஒன்று வந்து cloud init கோட், cloud init ஸ்கிரிப்டும் எழுதியிருக்கோம். தென் பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கோம். பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கோம், cloud init ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கோம். ஸோ அதனால வந்து நம்ம மல்டி பார்ட்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மல்டி பார்ட்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் கோடு இருக்கு. பவுண்டரினா இந்த கோட் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே முடியுது, அது ஸ்லாஷ் பவுண்டரி. ஓகே, ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், cloud init கோட் எழுதிடும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மாடியூல் cloud final மாடியூல்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கும். cloud initல cloud final மாடியூல் ஒன்று இருக்கும். அந்த மாடியூலில் போயிட்டு ஸ்கிரிப்ட் யூசர் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் யூசர் ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ, உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ, அப்பெல்லாம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கான கான்ஃபிகரேஷனான கமாண்ட் தான் இது. ஓகே, இது ரொம்ப டெப்த்தான போகுது, ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ரெண்டு டைப் ஆஃப் கோட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த cloud initல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், ஓகே, அந்த ஒரு மாடியூல் இருக்கு. ஓகே, அந்த மாடியூல்ல போயிட்டு இதை ஆட் பண்றோம். ஸ்கிரிப்ட்ஸ் யூசர் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிடும். தென் நம்மளோட பேஷ் ஸ்கிரிப்ட். அப்போ பேஷ் ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன பண்றேன், நான் வெல்கம் டு டெவ்னு மாத்திக்கலாம் அவ்வளோ. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் என்ன கொடுத்துக்கலாம், மெயினே இதுதான். நான் சொன்னேன் மாடிஃபை பண்ணலாம், கான்ஃபிகர் சேஞ்ச் பண்ணலாம், நேட்டிவ் கான்ஃபிகரேஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம், இப்படி தான் சேஞ்ச் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஐஃபன் யூசர் ஆல்வேஸ். கிளியர்? ஓகே, ஃபைன், காட் இட். எவ்ரிபடி இஸ் கிளியர்? புரியுதா? இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நீங்க வந்து கோ த்ரூ பண்ணதால ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, cloud initனு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். ஓகே, cloud initனு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். ஐ ஷோ யூ. ஓகே, ஆக்சுவலி இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கா? I'll connect this.
cd slash etc cloud ac cloud cfg configuration cat cloud see இதுதான் அது இந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்கா இதான் cloud init script. ஸோ இதில் போயிட்டு cloud final modules இருக்கா cloud final modules இந்த மாடியூல போயிட்டு இந்த லைன் ஆஃப் கோட் ஆட் ஆயிடும். இந்த லைன் ஆஃப் கோட் cloud final module ஆட் ஆயிடும். அப்படின்னா எப்பெல்லாம் உங்க மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போ யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அது ஆக்டிவ் பண்ணுறோம். தென் இது நார்மல் பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் தான். ஓகே, ஸோ இதை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி திஸ், ஐ கோ டு மை user data script. I stop பண்ணிக்கிறேன். Stop and stop this. Let's wait for a few seconds so that my machine will stop. Go to action, instance settings, edit user data. ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே நான் டெலிட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், என்னோட இந்த ஸ்கிரிப்ட் போய் ஆக்டிவேட் ஆயிரும். தென் என்னோட பேஷ் ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். வெல்கம் டு டெவ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, சேவ். I'll start my machine. See, இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். எனக்கு இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க. ஏன்னா என்னோட யூசர் டேட்டா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, my IP அட்ரஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். I copy the latest IP. See, I'll copy the latest IP. See, user data script execute ஆயிடுச்சுன்னா வெல்கம் டு டெவ்னு உங்களுக்கு வரும். See, வெல்கம் டு டெவ். கிளியர், ஃபைன். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க வந்து எப்போ வேணா போயிட்டு நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே, then go action, instance setting, user dataல போயிட்டு நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி தான் எடிட் பண்ண முடியும். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த பேஷ் ஸ்கிரிப்ட்ல உங்களுக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன் ஆனாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம். புரியுதா? கிளியர், காட் இட்? புரியுதுச்சா? everyone is clear? Any doubts? Any doubts? If you have, you can ask. So that's all from my side. Any doubts, friends? Clear. Thank you, Sandra. Thank you.